Honorable Chancellor of Dr. D.Y. Patil University, Dr. P.D. Patil Sir, Guest of Honor, Dr. Bhagyashree Patil Ma'am, Pro-Chancellor D.Y. Patil University, Chief Guest of Honor of today's function, Honorable Shri Krishna Prakash Sir, Commissioner of Police, PCMC, Founder, Chairman and President of Surya Datta Group of Institutes, Sanjay Chordia Sir, Vice President and Secretary of Surya Datta Group of Institutes, Sushma Chordia Ma'am, Advisory of Surya Datta Education Foundation, Sachin Itkar Sir, Vice Chancellor N.G. Pawar Sir, and Trustee D.Y. Patil University, Dr. Mrs. Meeta Zadav. Very good afternoon and a warm welcome to everyone. To start with the function, may I please request everyone to stand up for the national anthem. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जय जय मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। I would first like to thank each one of you for your kind presence for today's function. Today, we are greatly honored to have Commissioner of Police, PCMC, Honorable Shri Krishna Prakash Sir, as our chief guest for today's program. Iron Man of India, as he is fondly called and known to everyone, Shri Krishna Prakash Sir made India proud as being the first Indian government servant, civil servant, and uniformed officer to earn the Iron Man title. He has also made it to the World Book of Records as being the first Indian to finish the race across the West RAW on bicycle. He completed the Ironman triathlon, which is the world's toughest multi-sport race. Now I would request Chairman and President of Surya Datta Group of Institutes, Dr. Professor Sanjay Chordia Sir, may I please request you to please felicitate our Chief Guest, Shri Krishna Prakash Sir. Now, may I please request Vice Chancellor Sir N.G. Pawar to please do the honors. Well, good afternoon to all of you. The chief guest of today's function and Police Commissioner of PCMC, Sri Krishna Prakash ji, Honorable Chancellor of Dr. D.Y. Patil Vidyapith,
Dr. P.D. Patil, sir, Honorable Pro-Chancellor of Dr. D.Y. Patil Vidyapeeth, Dr. Bhagyashree Patil, Madam, Chairman of the Chordia Group, Dr. Sanjay Chordia ji, Mrs. Chordia ji. We have with us our dynamic trustee, Dr. Smita Yadav, Madam. We also have with us Sachin Itkar ji, all my senior colleagues and my dear friends. It is indeed one of the solemn occasions for all of us to see that Honorable Chancellor is being felicitated and being honored by the chairman of the Surya Datta group of institutions. We all know that this is indeed a very enjoyable, joyful occasion. But because of certain restrictions, because of limitations that are imposed, and since we wish to abide by all those restrictions which are imposed by the local government, we are restricting this particular function to a limited number of people, and thereby abiding the rule of law. Friends, this is for the first time on the premises of Dr. D.Y. Patil Vidyapeeth. The chief guest of today's particular function is with us today. We are indeed very happy to have Sri Krishna Prakash ji with us today because he is visiting Dr. D.Y. Patil Vidyapeeth in the capacity of commissioner and chief guest for the first time, particularly in DPU. I am aware of his visits to several colleges, but we thought that it is more befitting occasion that he is with us today. And therefore, on behalf of Dr. D.Y. Patil Vidyapeeth, on behalf of the Chancellor, Pro-Chancellor, all my colleagues, it is indeed my great privilege and pride to welcome him on the premises of this particular university. May I now request our Honorable Chancellor to felicitate our chief guest. Honorable P.D. Patil, sir, please. Thank you, sir. Thank you, sir. May I now please request Vice President and Secretary, Surya Datta Group of Institutes, Sushma Chordia ma'am, to please felicitate our guest of honor, Dr. Bhagyashree Patil ma'am, Pro-Chancellor, D.Y. Patil University. Now, I would request again Sushma Chordia ma'am to felicitate Dr. Mrs. Smita Zadav ma'am, Trustee, D.Y. Patil University. We are honored today to also have Dr. Bhagyashree Patil, Pro-Chancellor of Dr. D.Y. Patil Vidyapeeth Society, Pune, and Dr. D.Y. Patil Unitic Society. She is a young believer in empowerment through knowledge.
Ma'am is an able administrator in the field of education, and she believes that education can transform our country and uplift the poor section of our society. Thank you so much, ma'am, for gracing this occasion by your presence. Further ahead, now to carry forward the program, I would now request Chairman and President of Surya Datta Group of Institutes, Dr. Sanjay Chordia sir, to brief us about today's award. Very good afternoon to all of you. First of all, on behalf of Surya Datta Education Foundations, Surya Datta Group of Institutes, all the members of Surya Datta Group of Institutes, the students and alumni and associates, I would like to first thank you, all the PD Patil Group and DY Patil University, all the office bearers, all the dean, vice chancellors, the management core team members, Chancellor Honorable P.D. Patil ji, Bhagyashri Patil ma'am, and Jadhav ma'am. And of course, the most important person for us and for each one of us, matter of pride for not only Pune but for the entire country or world, I can say, Honorable Commissioner of PCMC, Shri Krishna Prakash ji, who is a living or practicing professional, not only in the field of public service, but also in the value-based education. Also, he has a lot of valor and courage and achieved landmark success. Only telling he doesn't believe, he first practice himself and then showcase the role model and also set the benchmark for the young generation and also in his office. Now, today, Surya Datta Group of Institutes, which the philosophy of which is to impart either quality education or social services or appreciation or recognition or treating everybody at par, irrespective of their caste, creed, financial, economical, or geographical background. That's the main philosophy of our foundation. And of course, there are so many inspirators and gurus in our life. So for me, Honorable D.Y. Patil ji is one of the role model and guru. And he is the founder of D.Y. Patil Group of Institutions. And of course, the P.D. Patil sir and the madam has taken this university to a greater heights. And it is possible only if there is a strong commitment, dedication, if the person is ethical, if the person is caring, if the person is having a lot of concern and strong determination and focus for each and every person associated with the institution, with the universities, and with the people who are coming in contact with him. I have such a lot of examples and my friends, and maybe I am hearing this from various employees, the kind of person he is. And at Surya Datta, we strongly believe it is our moral responsibility to encourage, to felicitate, to acknowledge the kind of support what he has given to one and all, and also what we have experienced. And if we don't do, in this current scenario, all of us have realized the importance of networking, importance of relationship, importance of health, importance of lot of other factors, value-based education, then moral values and ethics and belongingness, and all good qualities which our ancestors were following since years. It can be related to food habits, it can be hygiene, it can be financial fitness and saving, it can be a joint family concept, it can be anything and everything. I think Krishna Prakash ji is a great person. We would like to listen to him for more time as much as he can, because he has another meeting to attend at 5 o'clock. He's going to address rather एक चांगुलपणाची चळवळ ज्ञानेश्वर मुळे साहेब आज प्रोग्राम करतात आहे. आम्ही पहिला प्रोग्राम त्यांचा SM जोशीमध्ये घेतला होता. ते आपले ॲडवायझरी बोर्ड मेंबरवरती आहेत, ते आपले अवॉर्ड देखील आहेत. And of course, all my dear millions of viewers, wherever you are, first of all, apology for delay in starting this program. Due to various obvious reasons, all of you can understand the present situation, and particularly the commitment of the medical professionals, the hospitals, and the decision makers, the authorities concerned, and of course the public service people
like Krishna Prakash ji. So they get a lot of urgent work and so many other related things they have to give priority. So today we are going to felicitate Honorable P.D. Patil sir by conferring Surya Seva Ratna Rashtriya Puraskar for his exemplary contribution in the field of medical social services. Friends, for your information, up till now, Surya Datta has been conferring this award in the field of medical social services to all the doctors only who are practitioner, medical professional, MD, MS, etc. To name a few, Dr. Kantilal Sancheti, Padma Vibhushan Kantilalji Sancheti, then Vinod Shahaji, then Dr. Balaji Tambeji, Dr. Puntam ji, Dr. Jagtap ji, Dr. Wakankar, all those people who are concerned not only for conducting and rendering their skill sets or valuable knowledge what they have gained for the betterment of the people or for curing them, but they are also concerned for some kind of doing social work. And I'm really very proud and happy to inform you, first time this category award, what Surya Datta is conferring for the medical social service, is to a PhD person who is not a medical person, I believe so. And that itself is a history or a record, I can say, in the Surya Datta education field, because up till now all these awards were conferred to the doctors only. Now, the main point, this D.Y. Patil University, this is going to be a role model, this is a benchmarking, I can say, because at present, we have chosen this D.Y. Patil group of institutes and P.D. Patil sir, and they're all family members to felicitate. It's just an example we would like to showcase and encourage to all those hospital professionals, people, dean, chancellors, those who are rendering their tremendous services, enormous efforts they are taking to all the people. There is no differentiation in the kind of service what they are rendering. What they are doing since March 2020 till March 2021 or April 21, we have seen. And for example, if you take case of this particular university, as per my knowledge and understanding, more than 25 to 30,000 patients, COVID patients, they must have admitted. Most of them are cured. Most of them were needing the oxygen beds. Most of them were needing also ventilator beds, and so many other important support services. What important and unique we found here is the service, is the approach of the humanity, is the concern and the belongingness for the patient and their relatives. I have myself experienced, and therefore I am telling you this. This is no exaggeration, this is not heard from anybody, because one of my patient for whom I have requested, sir, and within 1 minute, actually he said within 10 minutes you will receive a call from Yashraj, his son, who looks after this particular activity. And forget about 10 minutes, in next minute I received his call. And Yashraj ji, with very respectfully, without knowing me, my background, maybe he must have heard, he said, okay, give me 10 minutes time, somebody from the COVID ICU in charge will call you. Again, instead of 10 minutes, in very next minute I received the call from Mr. Patel sir. And entire arrangements were made, and the patient was at his last stage in some other hospital. They were helpless. And like this, there can be millions of stories across the country, across the globe, I can say. But this is my personal experience, and immediately, before they reach here from a hospital based in near Shankar Shet Road, Swargate area, all the arrangements were made, and as soon as they landed here, they reached here, in next 5 minutes time, he was taken to the ICU section. All the support systems were in place, and till today, and the patient is very highly recovering. Their parents are crying for giving this support. I have not done anything. I have just made one phone call. Whatever support is given by the P.D. Patil sir and their entire family, I will say, because I believe all of you are not just an employee or associate. You are a part of D.Y. Patil Group, P.D. Patil Group, Bhageshri Madam Group, institutes or their family members. So this is my personal experience. Maybe so many other people also must have experienced similar kind of supports and other systems. So as a token of appreciation and appreciating and recognizing such efforts for
first time we are conferring this award to this D.Y. Patil University, and we would like to directly, indirectly, there are many hospitals, there are many universities, government hospitals, semi-government hospital, private sector hospital. They also may be they are rendering rather, I cannot say also, everybody is rendering their services, but the kind of uh, efficiency or the belongingness or the caring, even if you call at 12 o'clock in the midnight, the doctor will respond. This, I do not think I have experienced this anywhere else, because I am also now working for Mission Corona Eradication. And last 15, 20 days I have not gone to the college, sitting at home, wherever possible. I have already spread the message across all my contacts that any kind of support you need, it can be blood, it can be oxygen bed, or it can be ventilator, or it can be plasma. We recently organized a plasma donation camp, blood donation camp, and detoxification work, and lot of serving food packets and other needs to the needy and deserving start of the society, like fashion designing, skill-based courses, so that what we believe, what we can do if we are not a medical institution or hospital, we can improve their efficiency, improve their, we can take preventive measures and improve the overall immunity power, boost the immunity. So a lot of trials are being conducted by Surya Datta Agro Food Research Company, and we have invented many products. They are tried for years. Sachin Itkar and all these people are experiencing every day, and the results are good. Then Kada is there, and so many other items my wife Sushma is developing. Over and above that, in college, what we have started, the exercise activity, including for MOSIs and peons and all the staff, irrespective of their designation, 1 hour compulsory physical fitness activity. It can be yoga, meditation, Zumba, gym, Surya Namaskar, Pranayama, any kind of activity, hobby classes, so that they have sense of some achievement, say various skills classes related to cooking or whatever is possible, either online or offline, inviting personalities like Krishna Prakash ji, and like we are doing this today, is what? We want to spread the positivity, because positivity will bring a lot of changes in the mindset of the people. They will go away from their depression or some anxiety. All these problems, what we have read, because we are not medical experts, it is also because of the anxiety, depression, some cases they have seen, and therefore their immunity got reduced, and therefore the COVID tested positive, and so many other issues are there. Because since the day I started handling such cases for providing the support, and on one side in the institution we are enriching and increasing the immunity of the people, their stamina we are trying to build. We have appointed the counselors also to totally, keep their mind open and open out all their anxiety problems. So engagement with the students, engagement with the parents. We are also telling them whatever good things you are doing, positive things only you do, enrichment videos we are sending, you also forward it to all your groups. So you should be comfortable, family should be comfortable, and then if at all it is possible, you come or you teach from home. So priority for health, all these things we were knowing 40 years, 50 years, 60 years before. Most of the senior people have been practicing all these things. But because of our so-called urgency, we do not have time. And because of that, in spite of knowing we are not going to doing stage, and in spite of not going for doing stage, we are not going into being stage also. Now the time has come, we should be focused, we should be determined. I myself have started changing my food habits also, lifestyle also have changed. My food was not, I was not taking my lunch and dinner on timings. I was not doing exercise with focus. While I was doing exercise, I was calling people and so many other things I was doing simultaneously related to work. So I am now giving dedicated focus for exercise also. My role model is Krishna Prakash ji. Sir, I will definitely come and meet you once Sir, Krishna Prakash ji. In next 6 months' time, I will come to meet you. You will find a lot of change in me in terms of my physical fitness. Internal fitness through yoga and meditation and all the other activities is already taking place. So point here is that whatever we can do other than medical professionals is to support, encourage, motivate, and give a kind of a support, the feeling of equality. Everybody is same. There should not be any differentiation based on their financial or their background. Every person is a human being. Every person is a unique by all means, and therefore the kind of support we should provide. So this D.Y. Patil University is a temple of learning. The commissioner sir, wherever he is associated in his field, is a person where
it's a temple of rendering public services. Because of them, we are safe and secured. So wherever we go, if we go to the medical college and hospital, education part, I said it's a temple of learning. And here, if you go to the medical college or their hospital, it's a temple of doing seva. And therefore, what award we have instituted first time, it was earlier only Surya Datta National Award for excellence in the field of medical and social service. Now, first time, the first award is going to have first unique person of our own Pune city from D.Y. Patil family is none other than Honorable Dr. P.D. Patil sir, Chancellor of D.Y. Patil University. The name of the award is Surya Datta Seva Ratna Rashtriya Puraskar. So congratulations, sir. Thank you so much for accepting our invitation in this kind of a scenario. But we are following all the rules and regulations. Only 20 people are here. The distancing, the arrangements, what you have made in your own campus, for we being the host or the organizer, we are going to bestow upon you the Surya Datta National Award. So once again, we thank you, sir. We thank you, ma'am. We thank you, ma'am, to all of you. We thank you, Vice Chancellor. Thank you, all the Dean members. Thank you, all the D.Y. Patil family, wherever they are, if they are online on YouTube or Facebook. So I think from there you can give thumbs up and congratulations and best wishes for your journey ahead, sir. I am sure with this first benchmarking award, we will definitely get a lot of such people we can identify. Sachin Edkar sir, and you also can recommend. Every year where we are going to confer this award, whether it's a pandemic or non-pandemic, but this award will be conferred to the medical college dean or chancellor, depending upon the nomination and their contribution in the field of medical social service. Now, another important announcement, because simply just acknowledging the efforts and rewarding, that's a one-time activity. Okay. But what we can do on a consistent basis, so Surya Datta always believe, if they are doing some one particular program like this, we always carry forward this legacy of recognizing and appreciating the efforts for a lifetime. So I believe you have various disciplines in the field of medical education, like MBBS, or maybe orthopedics, or physiotherapy, nursing, or maybe homeopathy, or other disciplines, say maybe 9 disciplines. So to all the graduation students of medical science, we are going to confer 11,000 rupees prize in the name of P.D. Patil sir. The scholarship, it's a scholarship basically to the topper of your own university, sir, every year, so that the students get motivation. And the amount is not going to be important. The certification and the trophy what we will give at the hands of the P.D. Patil sir at the time of your convocation program, whether we are present or not present, but this scholarship will continue for lifetime in his name for the topper of your college, so that they will remember the chancellor has given us this prize on behalf of the Surya Datta Group of Institutes, Surya Datta Education Foundation. And these memories they will cherish for their lifetime, and definitely they will think of becoming like you as a role model. It will inspire them. So this is another announcement I would like to make. Secondly, here we have invited Honorable Commissioner sir. So it is also my responsibility to do something for the police. Yesterday we were discussing with his office, but sir was so busy. He simply came outside while going, and he gave the consent immediately to our madam, Milena madam, who was waiting outside his office. But in the meantime, I discussed with all the office bearers, and I said, I want to do something for the police. Not only once, what we have decided, now of course with sir's consent, and depending upon the need of the PCMC area or Pune Commissioner region area, wherever there is a need, either the policemen working during the daytime or the night time, whatever we can do, what we have decided, we can donate some sewing machines and also impart them fashion designing course, so that while they are sitting at home, they or their family members, particularly women and their children, girls, they can learn this, and also they can start, become an entrepreneur, self-first entrepreneur, or they can start their own startup. Secondly, we can also serve for a minimum 100 people throughout this pandemic. And once the pandemic is over, on every Sunday, particularly during the evening hours, every hostel and mess, they offer the lunch facility, dinner facility from Monday to Saturday. And Sunday is only morning time, afternoon lunch is served, breakfast and lunch. Thereafter evening, they go to normally various hotels and all. So we would like to serve vegetarian food every Sunday.
to the students of Pune who are coming from all parts of the India and all parts of Maharashtra also. So as a part of our Edu Socio Connect responsibility, we are going to offer them food for, I mean food means dinner and food for minimum 100 people on a daily basis throughout the lockdown period. So we have hotel management institutes, you too also have the hotel management institute, and we have taken separate premise in the heart of the city exclusively to cater to the vegetarian food preparation and serving, so that the college activity, the routine campus doesn't suffer. So this is the lifetime activity, and we say always Atithi Devo Bhava, अन्न है पूर्ण ब्रह्म है, नंतर जीव और जीने दो, मनुष्य जन्म से अपने कर्म से महान होता है. तर अशा ही व्यक्ती पी डी पाटील सर जी जन्मातून नाही तर आपल्या कर्माने एवढी मोठी झालेली आहे, अशा या महान व्यक्तीस सूर्यदत्तातर्फे आम्हाला सूर्यदत्ता राष्ट्रीय पुरस्कार देण्यामध्ये अतिशय अभिमान वाटत आहे. मी विनंती करतो मिलिनाला आणि आमच्या टीमला की त्यांची आपण ओळख करून द्यावी थोडक्यामध्ये, आणि नंतर ऑफकोर्स आपण त्यांना ऐकणार आहोत. कृष्ण प्रकाशजींना देखील आपण ऐकणार आहोत. व्होट ऑफ थँक्स सचिनजी करणार आहेत. सरांना 5ला जायचं आहे, 5च्या आधी पोचायचं आहे, तर सरांचं स्पीच आपण आधी ठेवणार आहेत कारण उशीर झालेला आहे, आणि नंतर पी डी पाटील सर बोलणार आहे आणि नंतर व्होट ऑफ थँक्स होणार आहे. थँक्यू सो मच वन्स अगेन सर फॉर गिविंग अस अन अपॉर्च्युनिटी, अँड ऑल द व्हेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. थँक्यू सो मच. Thank you so much, sir, for your words and letting us know all the things that Surya Datta Group of Institutes and, of course, D.Y. Patil University has been doing. ज्ञानगंगेच्या तरावर एक योगी राहतो, कर्म भक्ती पंख लेऊन नित्य तेथे विरहतो, भक्ती मुक्ती लोळताती ह्याची या चरणावरी. उपनिषदातील ह्या श्रुती जणू पी डी पाटील सरांकरताच लिहिल्या गेल्या आहेत असं वाटतं. ॲज चोडिया सर मेन्शन्ड, आणि आपल्यालाही हे जाणवतं की करारी, दृढनिश्चयी, व्रतस्थ आणि संयमी स्वभावामुळे कोरोनासारख्या महामारीच्या काळात देखील खचून न जाता सातत्याने समाजाला उपयुक्त ठरेल अशी मदत आपल्याला कायमच दिसून आली आहे की डी वाय पाटील युनिव्हर्सिटी आणि पी डी पाटील सरांतर्फे केली जाते. सो त्याकरता खूप खूप धन्यवाद आणि आभारी आहोत आपण सगळेच. नाऊ आय वुड लाईक टू invite and I would like to request Sanjay Chodia sir, Chairman and President Surya Datta Group of Institutes, and our guest of honor Krishna Prakash sir to please felicitate P.D. Patil sir with the prestigious Surya Datta Seva Ratna Rashtriya Puraskar 2021. Thank you so much, sir. Now, may I please request our guest of honor, Krishna Prakash Sirji, to please grace this occasion with his words. Our apology, he is the chief guest of the function today, not the guest of honor. Sorry, sir. Thank you so much. Honorable
Chancellor of D.B. Patil Institute in Pune, Sri P.D. Patil Sahab, Honorable Sri Choradia Sahab, Dr. Sanjay B. Choradia, Chairman and Founder, President, Surya Datta Group of Society Institutes, all the dignitaries on the days and off the days, this is my proud privilege to be the part of felicitation of one of the great academicians and which is being organized by another great academician. Both are not only educationists, but great philanthropists. And that is what I feel the most important thing, that education for them is not only a business, but rather a service. And that's why both of them are actually creating the state-of-art facilities for all sorts of education. And not only that, they are facilitating all strata of society in their endeavors. The real trailblazer is not a person whose success path is full of shining lamps of glory. But the real trailblazers are those who pave the paths of others, who enlighten the paths of others. And while doing so, they burn themselves like torches, mashals. And they try to guide everyone in the right path. No matter whatever is happening around in this grim situation of Corona, they are fighting with it with utmost positivity and sheer dedication, determination, and devotion. Spreading positivity by all means. And that is what is required. The real diamond is not the diamond which glitters in the open sunlight, but the real diamond is the diamond which knows to showcase the artwork of light in the darkest moment and the darkest places.
तुम में हीरे की शिफत है तो अंधेरे में मिलो, धूप में कांच के टुकड़े भी चमक जाते हैं। And that is what I'm learning from both of them. The today's Satkar Murthy, whom we have already conferred Suryadutt Seva Ratna Rashtriya Puraskar 2021. I remember a famous incident which is popular among the common public, that when Dr. Baba Saheb Ambedkar came back after doing bar at law, Chhatrapati Shahuji Maharaj himself came to see him. When I, Ramai, went inside to prepare tea and came back with tea, what she saw, she was astonished to see that Chhatrapati Shahuji Maharaj has put his Raj Pagdi, Chhatrapati Pagdi, on the head of Dr. Baba Saheb Ambedkar. She questioned, what you did? This is Chhatrapati Shahuji Maharaj's Pagdi. You have given so much of honor to Dr. Baba Saheb Ambedkar. Chhatrapati Shahuji Maharaj replied that this is not the honor to Dr. Baba Saheb Ambedkar. This is the honor to my Pagdi. This is very important, that this is the honor to this award also, that whom you are giving the award is very, very important. And this prestigious award was given to the right person. There is a shloka in Sanskrit, Vritha Vrishti Samudreshu, Vritha Danam Samarthasya, Vritha Divo Divapicha. समर्थ व्यक्ति को दान देना व्यर्थ है, सूर्य को दिया दिखाना व्यर्थ है, और समुद्र में बारिश कराना व्यर्थ है। वैसे ही अगर हमने गलत व्यक्ति को अवार्ड दिया तो अवार्ड का महत्व कम हो जाता है, लेकिन सही व्यक्ति को अवार्ड दिया तो अवार्ड का सम्मान और भी बढ़ जाता है। सो आई एम रियली ग्लैड that this award has been given to such a great personality, जिनके बारे में हम कह सकते हैं उनकी विनम्रता को देखते हुए कि खुलूस से प्यार के मोती लुटा के चलते हैं, सभी को अपने गले से लगा के चलते हैं, करे भी कैसे कोई उनके कद का अंदाज़ा, वो आसमां हैं लेकिन सर झुका के चलते हैं। I know him since long, very personally. I know how humble he is, how humane he is, how considerate he is. In our country, emotional intelligence concept is not so popular, but as a matter of fact, he is an epitome of right kind of emotional intelligence, who includes everyone, who actually
if gives command, he's ready to listen the suggestions and advices of others, and who he is always sensitive towards one and all. And his philanthropy, I've seen him as the साहित्य सम्मेलन्स, मराठी साहित्य सम्मेलन्स कार्याध्यक्ष. How hard work he has put in, how much effort he has taken. And how he overcome against all odds. I had seen him very closely because at that point of time, I was DIG CID crime. And I was involved in that function since beginning. वृक्ष कबहु न फल भकै, नदी न सींचे नीर, परामर्थ के कारणे साधु न धरा शरीर. So, as a matter of fact, love and kindness are never wasted. They always make a difference. And as the saying goes, that an idea can be turned into dust or magic. It depends upon the talent which rubs against it. He is having always that magic, always this talent, that whatever he touched, he made that paras. Not Sona, but he made that paras. ऐसी पारस के बारे में भी यही कहावत है कि पारस दूसरे को सोना बना देता है, लेकिन वो जिसको छूते हैं उनके परिस से व्यक्ति पारस बन जाता है. सो मैंने उनको बहुत नज़दीक से देखा है. एंड अ ट्री इज नोन बाय इट्स फ्रूट, a man by his deeds. A good deed is never lost. He who sows courtesy reaps friendship, love, and respect. And that's the respect we are trying to give him. मैं उनके शांतशित चेहरे को देखकर ऐसा लगता है कि वो योगी तो नहीं है. कई बार वो शब्द इतने तौल कर बोलते हैं कि मुझे फिर कबीर का दोहा याद आ जाता है कि बाणी एक अमोल है जो कोई बोलन जानी, ये तराजू तौल के तब मुख निकसत आनी. जब तक वो तौलते नहीं है तब तक वो बाहर निकालते ही नहीं है, अपनी बात बाहर रखते ही नहीं है. बहुत सारे उनके गुण हैं जो मैंने बहुत कीनली ऑब्जर्व किया है, बहुत नज़दीक से ऑब्जर्व किया. उनको पता भी नहीं चला होगा कि मैं कब ऑब्जर्व कर रहा हूं. पर उनके गुणों का जितना भी बयान किया जाए, बखान किया जाए, वो कम है. आज जो अवार्ड दे रहे हैं उन्होंने एक नया संकल्प लिया है. ही वॉन्ट्स टू सी हिम इन चेंज्ड अवतार, and I wish him all the best. So, डॉक्टर संजय बी चौरड़िया साहब के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं, ढेर सारी शुभकामनाएं. आप वैसे भी, आप जिस रूप में भी हैं, आप महत् व्यक्तित्व हैं और आपकी ये महत्तम जो व्यक्तित्व है इसमें और निखार है, इसमें संदेह नहीं. पर आप जैसे भी हैं वैसे भी बहुत अच्छे हैं. अगर उसमें 4 चांद आप और लगाते हैं तो और भी बेहतर होगा, फिजिकल फिटनेस एंड इंटरनल फिटनेस के बारे में. सो बहुत बहुत शुक्रिया. आप मतलब मुझसे कुछ तो इंस्पायर हुए.
मैं इनके बारे में यही कहना चाहूँगा कि द फूल टॉक अबाउट individuals, they criticize about individuals. The commoners talk about incidents. The wise talk about ideas, like us, हम लोग ideas की बात करते हैं. And the great people, like our beloved chancellor of this institute, work in silence. I salute him, and I must say that he is a change maker, and he will add to the society. This can be an impetus for him, but he is more than that. And again, with salutations and respect, I rest my word here. Thank you. Jai Hind. Thank you so much, sir. Now, I would request Honorable Shri Dr. P.D. Patil, sir, to grace this occasion with his valuable words. नमस्कार. आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे पिंपरी चिंचवडचे पोलीस कमिशनर आदरणीय कृष्णप्रकाशजी, तसंच या कार्यक्रमाचे आयोजन करणारे आदरणीय संजयजी चोरडिया, तसेच मिसेस सुषमा चोरडियाजी, या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेल्या विद्यापीठाच्या प्रो चान्सलर भाग्यश्री पाटील, ट्रस्टी अँड डायरेक्टर स्मिता जाधव, तसेच आमच्या विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉक्टर एन जे पवार सर आणि माझे मित्र नेहमीच चांगल्या कामात सहकार्य करणारे आदरणीय सचिनजी चिटकर, तसेच समोर बसलेले सर्व प्राध्यापक मंडळी, मेडिकल कॉलेजचे डीन डॉक्टर भवाळकर, डॉक्टर एम एस चव्हाण, तसेच रिसर्चमधले डॉक्टर भोंडे सर, डॉक्टर तिवारी, श्री कडू सर, विखे पाटील विद्यापीठाचे माजी व्हाईस चान्सलर डॉक्टर जयराज सर आणि आमच्या मेडिकल कॉलेजच्या माजी डीन स्वामी मॅडम. आज खरोखर आजचा दिवस आपल्या मेडिकल कॉलेजच्या दृष्टीनं, आपल्या हॉस्पिटलच्या दृष्टीनं एक अभिमानास्पद असं म्हणावं लागेल. कारण संजयजी चोरडियांनी मला 10 दिवसापूर्वी सांगितलं की आम्हाला असा असा पुरस्कार आपणाला द्यायचा आहे. मला सुद्धा आश्चर्य वाटलं. त्यांनी सांगितले की आपल्या हॉस्पिटलची मी व्यवस्था पाहिली, आपल्या हॉस्पिटलच्या ज्या ट्रीटमेंट्स आहेत त्या अतिशय चांगल्या प्रकारे आपण या ठिकाणी सर्व गोष्टी करतात, म्हणून आम्हाला हे अवॉर्ड द्यायचंच आहे. मला म्हणले कुठली तारीख तुम्हाला सोयीस्कर होईल, तर म्हणलं 4 किंवा 5 तारीख चालेल, पण आता सध्या कोविडचं आहे, आपण विचार करून मला सांगा. तर त्यांनी आजची तारीख घेतली. आदरणीय कृष्णप्रकाश साहेबांना बोलवलं या कार्यक्रमासाठी आणि स्वतःहून अतिशय कष्टानं त्यांनी हा कार्यक्रम आज पार पाडत आहेत. सर, मनापासून मी आपलं अभिनंदन करतो.
खरं सांगायचं म्हणजे आदरणीय चोडिया साहेब, संजय चोडिया साहेब आणि मिसेस सुषमा चोडिया मॅडम, सूर्यदत्ता ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूट सुरू होऊन 15 वर्ष झाली, 22 वर्ष झाली. पण 22 वर्षामध्ये त्यांनी आपली संस्था अत्यंत नावारूपाला आणली आणि समाजामध्ये ज्या ज्या चांगल्या गोष्टी समोर दिसतील त्यांचा सत्कार करायचा, त्यांचा गुणगौरव करायचा, त्यांना प्रोत्साहन द्यायचं, हे काम दोघा पती पत्नींनी अतिशय चांगल्या पद्धतीनं, आणि आपण दर महिन्यातून किंवा 5-6 महिन्यातून एक तरी नाव त्यांच्या संस्थेतर्फे गौरवलेलं आपण ऐकत असतो. हे खरोखरच एक चांगलं कार्य आहे आणि ही संस्था अतिशय मनापासून हे काम करत असते. चोडिया साहेब, आपण आज माझा जो सत्कार केलात तो माझा स्वतःचा सत्कार नाहीच. दिस इज टीम वर्क. फार मोठं काम आहे. 1996 साली आम्ही मेडिकल कॉलेज सुरू केलं. सुरुवातीच्या काळात आम्ही 97-98 साली 500 बेडचं हॉस्पिटल उभं केलं. त्यावेळेस सहज आपलं बेड टाकायचे टाकले आणि 500 बेड उभे केले. त्यावेळेस आमच्या मनामध्ये असं काही नव्हतं की आपल्याला इतकं चांगल्या पद्धतीने हॉस्पिटल करायचं आहे वगैरे. पण 2005-6 साली आम्ही हायटेक हॉस्पिटल उभं करण्यासाठी विचार केला आणि जवळजवळ जगातली मी बरीचशी हॉस्पिटल पाहिली, भारतातली बरीचशी हॉस्पिटल पाहिली आणि मी ठरवलं की एक चांगलं हॉस्पिटल आपल्या काही जणांचं आपण उभं करायचं. आणि गेली 13-14 वर्षामध्ये आम्ही हे हॉस्पिटल उभं केलं. देवाच्या आशीर्वादाने म्हणा, गजाननांच्या प्रेरणेमुळे म्हणा, आज आम्हाला जे काही चांगल्या ट्रीटमेंट देऊ शकलो, जे काही चांगल्या सोयी करू शकलो, या ठिकाणी खरोखर परमेश्वराचे आशीर्वाद आहेत आणि परमेश्वर डॉक्टर डी वाय पाटील साहेबांचे आशीर्वाद आहेत. कारण चांगलं कार्य करण्यासाठी एक तर मनाची प्रेरणा लागते आणि चांगलं काम उभं केलं तर आज त्याचे जे फायदे समाजाला मिळत आहेत, आज त्याचा आनंद मला फार स्वतः मोठा आहे. आज गेल्या महिन्याभरामध्ये किंवा 1 वर्षापूर्वी सुद्धा माझ्या मित्रांना, माझ्या नातेवाईकांचे आता मला जेवढे फोन आले, आज मी सगळ्यांची सोय करू शकतो. हा माझ्या दृष्टीने फार मोठा आनंदाचा ठेवा आहे. त्यामध्ये माझ्या डॉक्टर लोकांनी फार मोठं काम केलंय, नर्सेसनी फार मोठं काम केलंय आणि सगळ्यात वैशिष्ट्यपूर्ण म्हणजे ह्या संपूर्ण हॉस्पिटलच्या कामामध्ये जसा तुम्हाला मिसेस चोडियांचा पाठिंबा आहे तसा मला मिसेस भाग्यश्री पाटील यांनी त्या हॉस्पिटलमध्ये काम करताना स्वतःला वाहून घेतलेलं आहे. कुठलीही गोष्ट कमी पडून द्यायची नाही. आज 172 ICU बेड आहे, 2000 बेडचं हॉस्पिटल आहे, 120 व्हेंटिलेटर्स आहेत. त्यामध्ये परवाशीच आदरणीय कमिशनर साहेबांनी सुद्धा 5 व्हेंटिलेटर्स दिलेले आहेत. आणि आम्हाला आनंद आहे की आम्ही ज्यावेळेस पोलीस डिपार्टमेंटची सेवा केली, गेल्या वर्षी जवळजवळ 450 पोलीस आमच्या इथून चांगले होऊन गेले आणि यावेळेला कमिशनर साहेबांनी आमच्यावर विश्वास दाखवला आणि त्यांनी आम्हाला सांगितले की आम्हाला तुमच्या इथे 30 बेडची सोय आमच्या खास पोलीस डिपार्टमेंटसाठी पाहिजे. आम्हाला अतिशय आनंद झाला की या ठिकाणी कमिशनर साहेबांनी आपल्याला विश्वास दाखवलाय तो आपण सार्थ करून दाखवला पाहिजे. आणि त्या पद्धतीनं गेल्या आठवड्यात स्वतः कृष्ण प्रकाश साहेब आले, त्यांनी त्या वॉर्डचं उद्घाटन केलं आणि आज त्या ठिकाणी पेशंट सुद्धा आहे. तर ह्या सर्व सोयी आम्हाला देताना आणि करताना आज पुण्यासारख्या ठिकाणी एक चांगलं हॉस्पिटल उभं राहिलेलं आहे. आज लोकांचा आम्ही चांगल्या प्रकारे लोकांमध्ये विश्वास निर्माण केलेला आहे आणि चांगली सेवाही
आज आमच्या संस्थेतर्फे आम्ही देत आहोत. आज या मेडिकल कॉलेजची कॅपॅसिटी वर्षाला 250 इंटेक फर्स्ट इयर MBBSची आहे आणि 220 इंटेक ही आमची PGची आहे आणि सुपर स्पेशालिटीची 32 इंटेक आहे. त्यामुळे हा सगळा फोर्स असल्यामुळं आज आम्ही ही सगळी सेवा अतिशय चांगल्या प्रकारे पार पाडत आहोत. आज विद्यार्थ्यांचा, प्राध्यापकांचा, नर्सेसचा पूर्ण सपोर्ट असल्यामुळं आज हे आमचं हॉस्पिटल अतिशय चांगल्या पद्धतीने काम करतं आहे. आमचे डीन असू द्यात, आमचे MS चव्हाण असू द्यात, या हॉस्पिटलसाठी रात्रंदिवस काम करत आहेत. मध्यंतरीच्या काळात ऑक्सिजनचा सुद्धा थोडा प्रॉब्लेम झाला होता, रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा सुद्धा थोडासा झाला होता. त्यावेळेस आमच्या प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावरती अतिशय टेन्शन्स होती, कारण दिवसाला 400-500 पेशंट ॲडमिट आहेत आणि त्यांना जर आम्ही सेवा देऊ शकलो नाही तर आमची झोप 1-2 दिवस उडाली होती. पण परमेश्वराच्या आशीर्वादाने सर्व व्यवस्थित मार्गाला लागलं आणि ही सेवा बघून आमच्या आयुर्वेदिक कॉलेजनी सुद्धा 60 बेडचं हॉस्पिटल डॉक्टर येवला सर आहेत, त्यांनी सुद्धा या कोविडसाठी सेपरेटली अरेंजमेंट्स केलेले आहेत. तर ह्या सर्व ह्याच्या गोष्टीचा विचार करून आज सूर्यदत्ता ग्रुपनी आपल्या संस्थेचा सत्कार केलेला आहे, आपल्या सर्व डॉक्टरांचा सत्कार केलेला आहे. मी सर आपलं मनापासून आपले आभार मानतो. आपण ज्या जाणीवपूर्वक आणि अगदी योग्य वेळेला आम्हाला प्रोत्साहन दिलं याबद्दल मी आपला अतिशय आभारी आहे. ही संस्था अशीच कार्यरत राहावं आणि यासाठी आपल्या सगळ्यांच्या सारख्या लोकांच्या सतत शुभेच्छा मिळत. कृष्ण प्रकाश जी, आप यहाँ पे आए, आपने सुंदर शब्दों में हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में, हमारे बारे में आपने जो कहा, ये बहुत ही प्रेरणादायी है. और जो आपके शब्दों में आपने जो अच्छा हमारे लिए कहा, हम बहुत ही मन से, दिल से आपके आभारी हैं. कृष्ण प्रकाश साहब तो पुलिस कमिश्नर हैं, ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट. उनके बारे में तो सभी को मालूम है, लेकिन वो साहित्यिक है और कवि भी है. और हमारे साहित्य सम्मेलन में 2015 में उन्होंने एक कविता भी कही थी, बहुत ही सुंदर कविता थी, और हमने हमारे बुक में भी शायद उसको लिखा है. तो ऐसी व्यक्ति अगर पुलिस कमिश्नर हो तो लोगों को, तो मैं तो कहूँगा कि एज अ पुलिस कमिश्नर हम लोग को एक डर लगता है, लेकिन इनका मन तो बहुत भावुक है. ये दिल से साहित्यिक और कवि रहने से इन्होंने जनता के अंदर जो प्यार से, जो एक अच्छी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन किया है, इसीलिए पिंपरी-चिंचवड का तकदीर बहुत बड़ा है कि ऐसे कमिश्नर हम लोगों को मिले हैं. और मैं सभी लोगों का इस चीज़ में आभारी हूँ कि इस कार्यक्रम में आप लोग सब लोग यहाँ पे आए और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई. कोरोना एक बहुत बड़ी महामारी अपने यहाँ पे आई हुई है और उसने अब दूसरा रूप लिया है, और ये जो दूसरा रूप है बहुत ही डरावना जैसे है. पेशेंट्स अच्छे होके गए हैं, लेकिन अब जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो वापस वही पेशेंट वापस आ रहे हैं. ये जो म्यूटेंट आया हुआ है बहुत ही खतरनाक है, इसलिए हमारे डॉक्टर भी लड़ रहे हैं और आप सब लोगों ने इसकी केयर करनी चाहिए, मास्क लगाना चाहिए. जितनी आप लोग केयर करोगे उतना आप लोग अपनी हॉस्पिटल की सेवा अच्छी करोगे. इतना मैं कह के मेरे 2 शब्द खत्म करता हूँ. नमस्कार, धन्यवाद. थँक्यू सो मच सर. खूप खूप धन्यवाद. आय थिंक सर म्हणले त्याप्रमाणे आजच्या ह्या कोरोनाच्या काळामध्ये जे काही आपण जनहितार्थ किंवा लोककल्याणाचं काम केलं जातं, स्पेशली सरांच्या मार्फत जे केलं जातं आहे, त्याने जे दिवसाच्या शेवटी जे मनाला शांती मिळते
ती फार महत्त्वाची असते आणि त्याबरोबर सर म्हणले तसं जर आपल्या जोडीदाराची साथ असेल तर सोन्याहून पिवळं. नाव ॲज वी कम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम, I would now request Sachin Itkar sir, Advisory, Surya Datta Education Foundation, to please propose the vote of thanks. नमस्कार. खरं तर आभार हा अतिशय औपचारिक शब्द आहे आणि या अतिशय भावनिक वातावरणामध्ये संपन्न होत असलेल्या या कार्यक्रमामध्ये आज आपण डॉक्टर पी डी पाटील सरांना सूर्यदत्त सेवारत्न राष्ट्रीय पुरस्काराने या ठिकाणी सन्मानित केलं. तर त्यांच्याप्रती आभार व्यक्त करणं ही फार औपचारिकता होईल. तर मला असं वाटतं चौडिया सर की आपण त्यांच्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त केली पाहिजे आभारापेक्षा. कारण सरांनी या करोनाच्या काळामध्ये मागच्या सव्वा वर्षामध्ये डी वाय पाटील युनिव्हर्सिटी आणि डी वाय पाटील मेडिकल कॉलेज, डी वाय पाटील हॉस्पिटल, डी वाय पाटीलच्या सगळ्या संस्था यांच्यामार्फत जे माणुसकीचं काम, मानवतेचं काम आणि हजारो रुग्णांना सेवा देण्याचं काम आणि त्यांचे प्राण वाचवण्याचं जे काम केलं आहे तर याच्याप्रती फक्त कृतज्ञताच व्यक्त होऊ शकते. आणि मला असं वाटतं की या पुरस्काराच्या निमित्ताने आपण सर्वांनी सरांच्या प्रती ती कृतज्ञता व्यक्त करण्याची ही एक संधी आहे. आणि या आभाराच्या या समारोपाच्या 2 शब्दांमध्ये मी सरांच्या प्रती खूप खूप कृतज्ञता व्यक्त करतो संपूर्ण महाराष्ट्राच्या वतीने. कारण या ठिकाणी महाराष्ट्रातून सगळ्या पेशंट आलेले आहेत म्हणून महाराष्ट्र सर आपल्या प्रती कृतज्ञ आहे. आपण जे काही काम हॉस्पिटलच्या आणि विद्यापीठाच्या मार्फत जे केलं आहे. सरांबद्दल खूप बोलण्यासारखं आहे. वक्त्यांनी खूप चांगल्या शब्दामध्ये कृष्णप्रकाश सरांनी त्यांच्या भावना या ठिकाणी व्यक्त केल्या. कृष्णप्रकाशजी एक अतिशय संवेदनशील, प्रतिभासंपन्न असे कवी आहेत आणि साहित्य संमेलनामध्ये त्यांच्या काही कविता संपूर्ण पिंपरी चिंचवड पुणे शहराने त्यावेळेस त्यांच्या ऐकल्या आणि त्यांच्यासारखं नेतृत्व पिंपरी चिंचवडला मिळालं आहे आज पोलीस कमिशनर म्हणून. आणि सर आज आपल्या हस्ते हा कार्यक्रम या ठिकाणी पार पडला. मी संयोजकांच्या वतीने आपले खूप खूप या ठिकाणी मनपूर्वक आभार मानतो. या कार्यक्रमाला उपस्थित असणाऱ्या आदरणीय भाग्यश्रीताई, कारण आपण कायम म्हणतो की प्रत्येक यशस्वी पुरुषाच्या मागे एक स्त्री असते, परंतु इथं वेगळं आहे. मॅडम भाग्यश्रीताई ह्या मागे नसून त्यांच्या बरोबरीने काम करतात आणि म्हणून आज हा डी वाय पाटीलचा जो शैक्षणिक आणि जो आरोग्य क्षेत्रातला जो वटवृक्ष डेव्हलप झालेला आहे त्याच्यामध्ये भाग्यश्रीताईंचं खूप मोठं योगदान आहे. संस्थेच्या ट्रस्टी स्मिता दिदी आज ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांचे आभार मानतो. संस्थेचे या विद्यापीठाचे कुलगुरू NJ पवार सर या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांचे या ठिकाणी मनपूर्वक आभार मानतो. आणि शेवटी सरांबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करताना त्यांच्याबद्दल 2 शब्द बोललं पाहिजे कारण तो एक भावनिक बंध आहे सरांसोबत. आणि आपण कायम पाहतो की गुड, बेटर, बेस्ट, एक्सलंट याच्या पुढे एक कॅटेगरी असते आणि ती कॅटेगरी असते ग्रेट लोकांची. आणि पी डी पाटील सरांचं प्रत्येक काम हे गुड, बेटर, बेस्ट, एक्सलंटच्या पुढे जाऊन ते प्रत्येक काम ते त्याला ग्रेटमध्ये कन्वर्ट करतात. म्हणून त्यांनी ज्या संस्था उभारल्या त्या भारतामधल्या सगळ्यात चांगल्या संस्था म्हणून नावारूपाला आल्या. त्यांनी जे काही काम उभा केलं आहे ते सगळं ग्रेट या कॅटेगरीमधलं आहे. आणि हाच त्यांच्यामधला आणि इतरांमधला फरक आहे. क्रिएटिव्हिटी ज्याला आपण म्हणतो ते आपल्याला सरांच्या प्रत्येक कामात पाहायला मिळते. कारण शेवटी ते एक निर्माण करत आहेत आणि ज्यावेळेस निश्चय आणि नियती यांचा मिलाप होतो त्यातून नवनिर्मिती होते. आणि पी डी पाटील सरांच्या व्यक्तिमत्वात आपण पाहतो की ते प्रचंड निश्चयी आहेत. मग ते आता जसं कृष्णप्रकाश सरांनी सांगितलं की त्यांच्या चेहऱ्यावर खूप कामनेस आहे, परंतु ते आतून खूप ॲग्रेसिव्ह आहेत आणि त्यांचं ते इंटरनल ॲग्रेशन आहे. त्यामुळं जिथं जिथं जातात जी चांगली गोष्ट पाहतात ती चांगली गोष्ट आत्मसात करून ते या ठिकाणी इम्प्लिमेंट करायचा प्रयत्न करतात. म्हणून आज त्यांचं वेगळेपण हे सगळ्या महाराष्ट्राला आहे. आणि शेवटी पी डी हा आज महाराष्ट्राचा शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक क्षेत्रातला एक ब्रँड झालेला आहे. मी तर असं म्हणतो की पी डी म्हणजे महाराष्ट्राचे ब्रँड अँबॅसेडर शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक क्षेत्रातले. आणि त्या पी म्हणजे पॅशन आणि डी म्हणजे डिटर्मिनेशन. तर जिद्द आणि इच्छाशक्ती ही त्यांच्यामध्ये आहे. म्हणून पी डी हा एक आज तुम्ही कुठेही जा महाराष्ट्रामध्ये पी डी म्हणले की लोक पी डी पाटील सर हे आज ते एक ब्रँड म्हणून आज सर महाराष्ट्रामध्ये त्यांच्या कार्याचं कौतुक केलं जातं. आपल्या सर्वांना मला सांगायला अतिशय आनंद होतो आहे की सरांना अनेक पुरस्कार मिळालेत. आजचाही पुरस्कार हा
खूप मोठा पुरस्कार संजय चोरडे सरांनी या ठिकाणी त्यांना दिला. परंतु सर, पुरस्कार मिळाल्यामुळे काही लोक मोठे होतात आणि काही लोकांना पुरस्कार दिल्यामुळे पुरस्कार मोठा होतो. म्हणून चोरडे सर, आजचा जो आपला सूर्यदत्ताचा पुरस्कार आहे तो आज मोठा झाला कारण आज आपण तो पी डी पाटील सरांना दिला. आणि पुरस्कार आज या ठिकाणी पहिला पुरस्कार. आणि म्हणूनच आज खरं तर पुढच्या वेळेस तुम्हाला माणूस मिळणं मुश्किल होईल, कारण पुन्हा सरांसारखा माणूस शोधणं हे खरंच आपल्या दृष्टीने एक चॅलेंज असणार आहे. परंतु आज अतिशय आनंद आहे, या कार्यक्रमामध्ये आपण सर्वजण या ठिकाणी सहभागी झालेलो आहोत आणि सरांना या ठिकाणी सन्मानित आपण केलं. शेवटी समारोप करताना एवढंच सांगेन की चंद्रगुप्त आणि चाणक्य यांच्यामध्ये एक अतिशय गाजलेला संवाद आहे कि चंद्रगुप्त एकदा चाणक्यांना विचारतो कि अगर सब कुछ किस्मत में ही लिखा है तो कोशिश करने से क्या होगा. अगर सब कुछ किस्मत में ही लिखा है तो कोशिश करने से क्या होगा. त्यावेळेस चाणक्य अतिशय चांगल्या पद्धतीने चंद्रगुप्तांना सांगतात, ये सही है, सब कुछ किस्मत में लिखा है तो क्या होगा, लेकिन क्या पता आपकी किस्मत में जो लिखा है वो सब कोशिश करने से ही होगा. तर सरांनी हे फार पूर्वी ते जाणलं आणि त्यांनी त्यांचा आयुष्यामध्ये प्रचंड कष्ट केले आणि मला असं वाटतं की आज जे काही वैभव आज सरांनी उभा केलेलं आहे त्याच्यामध्ये त्यांची जिद्द, त्यांचे कष्ट आणि त्यांची इच्छाशक्ती याच्यावरती आज हे सगळं यश मिळवू शकलेत. बोलण्यासारखं खूप आहे, वेळ कमी आहे. शेवटी सरांच्या प्रती कृतज्ञता व्यक्त करतो. सर्व मान्यवर व्यासपीठावर जे उपस्थित आहेत त्यांचे आभार मानतो आणि आपल्या सर्वांचे या कार्यक्रमासाठी आपण उपस्थित झालात त्याबद्दल आपले आभार. हा कार्यक्रम जरी आज 20-25 लोकांमध्ये होत असला तरी यूट्यूब आणि फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून हजारो लोक हा कार्यक्रम पाहत आहेत. त्या सर्वांचे या ठिकाणी मनपूर्वक आभार मानतो. आणि चोरडे सर, तुम्ही अतिशय चांगला कार्यक्रम घडवून आणला, खरं तुम्हाला खूप धन्यवाद द्यायला पाहिजेत. पी डी पाटील सर आणि भाग्यश्री ताई यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून तुम्ही आणि सुषमाताई हे काम करत आहात, त्यामुळे तुमचीही सरांसारखीच भरभराट हो अशी या ठिकाणी मनोकामना व्यक्त करतो आणि थांबतो. धन्यवाद. Thank you, sir. Now, as we come to the end of the program, I declare that this program as closed. आणि ऑडिटोरियमच्या बाहेरच्या बाजूला हाय टीची व्यवस्था केलेली आहे. तर इन्व्हायटीज आणि गेस्टनी त्याचा आस्वाद घ्यावा अशी विनंती करते. थँक्यू.